wegali okusinzira ekisiibo nga wekitandise. Mukama mulungi nti abasiraamu tubeebaza okutuuka ku kisiibo kyammwe era tukkiriza Katonda nti mujja kujja mutuwagire ku menvu. Amenvu luli gabadde wansiko naye ennaku zino ebintu engeri gye byalinnyeemukko. Kati akawagu nga kano akandiizi luli kabadde mu 3,400 naye kati kalinnyeemukko ne kagenda ku 15,000. Nga kisiibo kye kireese oba just ebintu okulinnyamu ebintu okulinnyamu nga ajjeko n'ekisiibo. Yes, n'ekisiibo nakyo naye nga ebintu byo byalinnyeemukko. Kati kano kali mu 15,000. Tulinawo nga kano we kati osobola okukafunira ku nusu kasanvu akandiizi kubanga ye endiizi yesigaliza obuwoomi musufu. Naye tulinawo n'ebbogoya. Kati tusooke twogerere ku ndiizi ono. Ndiizi w'ennaku zino musinga mujja mu bitundu ki? Ndiizi ono kati asinga kuva Masaka omulungi. Masaka naye waliwo gwe bayita owa Nadis. Naye kati omuntu bw'afuna era omuli wa ndiizi amumanya amanya nti kano kati nga kano nga wokatunulidde naawe okalaba nti kano kandiizi kaddala. Gwe mu mulimu gwa ndiizi gw'omazeemu ebbanga ng'otunda bizibu ki by'osinza okugufunamu? Bakasitoma butajja mangu kugula. N'atusala ate ne tuwekanga ng'ate abapaani batudondodde. Kubanga abapaani bano bamutwala tebamugula ku bbeeyi emu ng'ate oli wabadde agenda kuwa 15,000 okitegeera wekanga ate yakatwalidde ku 10,000 12,000 anti kaba kaweddeko nga tekakyalabikako. Gyebizibu ebimu ku ebyo pozi n'okulinnyamu kati ku ndiizi n'ebbogoya ku bibiri ki ekisinga otambula mu budde bwa bulijjo ng'oggyeko obudde bw'ekisiibo? Bbogoya atambula naye ndiizi asingako kubanga ndiizi ono awooma nnyo okusinga bbogoya go ge mazima. Tusuubire nti mu budde bw'ekisiibo ndiizi ajja asigala ng'atunda kuba ebiseera ebisinga tumanyi nti omuntu bw'obanga omuwadde omunwe gumu ogwa bbogoya abeererawo n'asobola okugamba nti at least kendidde bbogoya ono nsobola okunywerako amazzi oba nendirako entende ne mmanya nti okusiibulukuka kutandise oba kutuuse ku futaali ku budde bwa futaali. Ku bibiri bino olowooza ki ekinaasinga otambula mu budde bw'ekisiibo? Bbogoya oyo anti bamwagala nnyo olw'ensonga nti munene ayanguye omuntu okukkuta amangu naye nga naali bawadde amagezi ne kandiizi bakagezengako nnyo nako era kaba kalungi ate era nako kakkusa naye nga bbogoya asinga otambula okusinga ndiizi. Waneeno mu katale w'oli gwe ebbanga ly'omazeewo mufunye kusoomoozebwa ki ng'akatale okutwaliza awamu ng'oggyeko gw'atunda amenvu kusoomoozebwa ki kwe musinza ofuna mu katale kawa? Okusoomooza kwe tusinza ofuna tekwali badde kwa maanyi naye bakasitoma akatale kano kabadde behind wali eri nga bakasitoma bangi abadde bakamanyi naye kati kadda waneeno bakasitoma baffe abamu tebannategeera we kadda naye tubakubira omulanga nti akatale we kaali just twakurosinga mu bukurosinzi kkubo kakyusa kkubo era tubakubiriza abambi bajje batuwagireko mu Ntinda Kisaasi wa bonna akatale kakyaliwo era just kakyusa mu location tikali wali naye ne kadda wano. Omuntu bw'abanga ayagadde okulya ku ndiizi osobola okumuwaako eminwe n'omugirako eminwe ng'esatu nga bwe bakola ku bbogoya oba otunda kawago oba n'otunda just oli mu mbeera gyazigiddemu gye tumukwatiramu era n'obwo w'okumenyako era tusobola omumenyerako. Eminwe esatu ogitunda sente? Eminwe esatu oba ojja kumpa 10,000 lwange. Ejandiizi? Ejandiizi. Ate bwe tubeera mu bbogoya? Bwe tubeera mu bbogoya eminwe esatu era nayo giba gya 10,000. Tola nti aguze bbogoya aba asinga. Naye ate obuwoomi. Tuli wano mu katale nga tugenda mu maaso n'okutunuulira embeera y'amenvu. Idukira nti ekisiibo kyatandise wabula era tuli kwenda okutegeera oyo agire mu maaso n'okutwendonola ku bigema ku ndiizi abali kwenda okugula bbogoya tuti bwe twemerera era nga tulijja mu maaso n'okulingirira bannayiffe abandi abali kukola omulimu ogw'okutunda bbogoya. Tuli wano eno mu katale olwaleero tuli kulingirira ebigema ku bbogoya. Kiwagu bw'ekityo kitunda ssente mmeka? Kati bbogoya ono talinnye era kino ekiwagu kibadde mu nusu kasanvu 8. Ekiwagu bw'ekityo ki ekireetera bbogoya okuba ow'ebbeeyi? Lwansonga muneneko okusinga ku ndiizi. Ongambye nti bwe mbanga ntwala eminwe esatu giba gya 10,000 kati bwe tujja okwo eminwe esatu 10,000 osobola okufunamu akasanvu? Osobola okukafuna mukama wange kisinziira ku kiwagu ki ky'oba okutteko. Wabaawo kiwagu kye tukwatako n'wabaawo kyo nga kyo tetukikwata kukitonda nga bwe kiri. Omuntu bw'abanga ayagadde enkota ya bbogoya agenda agiteeka ewuwe agiye n'abantu be nga tajja asobola kugula kiwagu buli lunaku enkota oyinza gitunda mu ssente nga mmeka? Anti kisinziira enkota eyo olunaku lwe baba zituguzizza. Kati omuntu yenna waba ali wano mu Ntinda Kisaasi osobola okujja wano ku katale ne tuteesa naawe
ne bakuleetera bogoyo oyo naye si wagamba nti nojja musanga awo nti enkota eri awo eyengedde. Bwe mbanga njagadde twala mubisi ayengere nga nzaamulina mubiikire ewaka ayengere nsobola mpa range ya bogoyo omuntu avudde eri gy'asobola okugulira mu bogoyo. Range ya bogoyo eyinza okuba mitwalo nga etaano ku mukaaga. Obogoyo omunene ategeera naye wabaawo n'oweena. Ate owandiiza akawago kandiizi mu katunda ssente nga mmeka? Akakota kali mitwalo 4. Akakota kandiizi kali mu mitwalo 4. Omuntu anaamalako mu kisiibo kino? Ajja kumalako era tusaba Katonda abayambi bamaleko. Olowooza lwaki omuntu yavaayo n'agamba nti bw'oba waakusiibulukuka omuntu yalisookedde ku menvu, ntende, mazzi bwe bityo, lwaki kiri bwe kityo? Kubanga ebintu bino eno engeri olubuto gye luba lusiibe nga lukalu, bino ebintu biruyambako okubanga bigonza munda so that emmere egenda okujja munda mu ggwe nga system eri ready eyaniriza buli kimu. Naye kati tosobola kusoosaayo lumonde oba ekintu kyonna ekikaluba nga tosesezaayo kigonda, obulamu oba ojja bwonoona. Amagezi goowa eri abasiibi? Amagezi gempa eri abasiibi bambi musiibe. Ekyamazima byonna bye musiibira Allah ajja baanukula. Naffe gye tuli eno tubalinze tujje mutuwagireko era Mukama abateeremu omukisa mu byonna bye musiibira. Kati gwe oli wa ddiini ki? Nze ni musajja mulokole. Oli mulokole? Naawe okkiririza mu kusiiba nga Abakatuliki n'Abaprotestant bwe basiiba oba mmwe musiiba dry ne mumala ennaku nga 3 4 5 nga temuli? Anti okusiiba kw'abalokole kwa njawulo n'okw'Abakristaayo oba okw'Abakatuliki. Omukatuliki yajja siibaga nti kye kiwagu kya menvu nkisiibi sijja kirya ye nga kyasiibe. Naye ate n'okw'omulokole tebakuteerako kkomo nti gwe olina siiba mwaka gwe ogamba nti waaye kansiibe dry oba kansiibe ennaku oba kansiibe essaawa 12 kiva gy'oli. nga onalaba omusiraamu naye wanaagamba nti ekisiibo kyaffe kitandise naye nja kusiiba okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya mpaka 8. Ekitegeera mu basiraamu abamu bakikola olw'ensonga omuntu ayinza okuba ayagala nnyo okusiiba naye nga alinamu obulwadde so kati nekimusobozesa okuba nga asobozesebwa 12 mpaka 8 naafunako. Nomulokole bw'aba nga asiibye asookera ku menvu na ntendo oba mwe mulina ebintu kyonna ky'oba osanze ky'otandikirako? Era byonna buli muntu asiiba kino kye kintu ekisookerwako okukolebwa. Lwaki entende tezitambula nnyo ng'abalokole basiiba? Entende ezo abalokole tebazitegeera nnyo kaŋŋambe bwe ntyo zategeerwa nnyo omusajja omusiraamu naye era nga nabo bazirya. Wali ogenzeeko ku dduuka n'ogula entende ng'oli mu kusiibuluka? Bwe kiri nali nziguzeeko kuba nasiibako. Kale sa Simon Muyanga Lutaaya kandira eri munange Tone Palapanda gye mu maiso n'okutulaga biki ebirijja mu katale akeeru yaawe Idinda waali. Filipo Bamuteeze wano wembaire mu katale ak'Entinda nga tujja maiso n'okulingirira ebirigema ku menvu era oluvannyuma olw'ekisiibo okuba nti kyatandise olunaku olw'eigulu. Olwaleero kambe ng'ate negayita ku munange Tone Palapanda mu katale ak'Idinda ye n'atukobere amenvu wange okubeera nga otutuusizaako bbeeyi ya menvu nga bweyimiridde era byonna tujja kuba tubikola mu mutima guli ogw'okusobozesa okusibuluka obulungi. gye twakulaze ku ntende katukulaze ku menvu n'ebirala. Baganda baffe Abaisiraamu mugende mu maaso n'okubeera nga musibuluka mu mbeera esigirira okubeera ennungi. Kyali kugangamuka Adam Kongo, Sir Simon Muyanga Lutaaya, Subo Lukia ne Doreen Mwesige nga tugenda ddala mpaka ssaawa 5 teweerabira ku ssaawa 3 tuyina Inside Out nga tukuwa comprehensive analysis of what has made headlines this week. Nze ne Sir Simon Muyanga Lutaaya tujja okubeera ku ssaawa ezo 3. Doreen, waliwo emboozi gye mbadde ndabaawo nga tugenda mu maaso n'enteekateeka eno ey'ebyabadde ekyambogo brother Nambole. Nambole. Yes, Kireka Nambole. Abantu baffe abawangalira eyo bwe bassa omuguwa n'eggye lya Uganda. Nabadde njogerako ne Kanode Wakiiko olunaku olwajjo naga nti department eya engineering eya UPDF yabadde eyitaayita that, like I said, I need to verify. I only spoke to one side. Safunye mukisa genda ku interactinga n'abatuuze. But officially eggye ligamba nti babadde bali mu kulambula awo kumpi ne Nambole ku ttaka already
abantu ko batalina kubeera nga babeera kubanga ebiwandiiko byayita nga bwolaba some of those pictures nti nga balambula abatuuze who claim to be owners of the place ne ba attacking oba ne balumba ab'ebitongole ebyokwerinda bano aba UPDF nga bayina amajambiya obusaale amayinja era ne batuusa ebisago bitongole ebyokwerinda eyo official position ya UPDF nga nsinzira ku Kano Dewa Kiki amyuka omwogezi w'eggye lya Uganda. Now, Doreen, I have a problem with reaction. Yes, I've seen not as gambe bano bave kutaka, but I interacted before, I think last year. I interacted with about 3 residents of that area. Awo Echireka bayitawo Katooke. Many of them bamazeko emyaka 2 walona bamazeko emyaka 3 nga bawangalira awo. Government egamba ttaka lya Namboole. My concern is whether these people are there illegally or legally, because the army says ebbanga libalina okubeerako lyaggwako, and indeed they are being defined, they are being regarded as encroachers. Kamakiki yage bano ba encroachers. Now, whatever whatever way you define them, Doreen, omuntu amaze emyaka 2 ku ttaka asatu ng'ettaka liryo omutunuulidde azaliddeko abaana bakuze, it means omuntu talina wantu wala wasobola kubeera. Ne bw'oba obajjako ng'ettaka lyo, as government, what plans do you have for them? Mbadde manyi nti by the time they come up with a plan to evict these people, oba okubajjawo nti babeera ne plan okubasengula nti bano abantu wano twagala muveewo naye akasente kaakano osobola okubanga ofuna awalalawo, osobola okubanga owangalira obanga osobola okubeera bavaayo buvine babagamba muveewo wano mugende nga tewali any plan, baba basuubira nti bagenda kugendawo. No, you see, government eri mu kurenovatinga kisaawe kye Namboole era nga bagala kituukaganya na mutindo ogwa CAF, which is not a bad thing. Yes, it's not a bad thing. Waliwo omukyala gwe nayogera nagati ye yeewuunya amaze emyaka 26 ku ttaka lino, agenda okukeera ku makya nga perimeter wall gye bali mu kuzimba ku Namboole etwaliddemu n'amaka ge gonna n'akataka ke ka plot ke. Kati I've been here for 26 years. Sina wala we manyi. I'm here. Where should I go? Adam, my question is, yes, when government comes to evict those people, baba basuubira nti bagenda kulagawa bojja n'oba ring fencing anoga kati wano muveewo oba oyagala balagiwa, because bano abantu olaba nti okujja okwesenza ku ttaka eryo olaba nti sibe bantu maybe abali obulungi ennyo nti nabo baba banoonya we babeera kati bw'oba bagamba muveewo oba oyagala balagiwa. I think there should have been a plan nti if we are going to evict, for example, maybe 1,000 people from this area, we should have some money to compensate them. Not really to compensate, but for like a plan to help them move and transition and go elsewhere where they can buy maybe a 50 by 100 or a small plot and be able to start life. Yes, that's really what is expected. But again, 2 things, Doreen. Dewa Kiki yatugambye nti notes of vacating this area were issued mu mwezi ogwokubiri oguwedde ne ziggwako ng'ennaku z'omwezi 15 February. So last month, notes of vacating premises were sent out to these encroachers okusinzira ku Dewa Kiki. So they sent them notes. But again, does it stop at sending notes of vacating? Because you're raising a very important issue, Doreen. We are dealing with government. Government mu nsi zonna ebanga maama kakati newankubadde oyinza okugamba nti bano ba encroachers beesenza ku ttaka lyo nga government, but you've got to be somehow considerate, in my view, that these people bazadde abaana bakuze, you're having over 30-20 something years bali ku ttaka wadde beesenzaako nga gwe bwolowooza government nebantu bannansi, yes, bannansi basasula omusolo obayambye otya.
you don't come with, you know, policemen, soldiers, and you begin shooting as we saw. Because was, for example, the UPDF necessary in that operation? Yes, it was necessary because it's the UPDF that is constructing the perimeter wall. Okay. Yes, it's the UPDF engineering department that is constructing. But as long as it's government, we expect government to have acted otherwise. And to Manyinti Adam, we usually UPDF evayo in extreme cases. Even when UPDF is going to construct, maybe the area leaders, the chairpersons bani okukunga abantu bano okuvaawo ekyo bwe kiganda ne bagaa kati maybe police, because we know police at least yo ejja neyogerako n'abantu mu mbeera yetali very violent kati by the time UPDF comes in awo ng'ekintu kiri out of hand. UPDF claims this was an attack on them. So it's the residents that attacked the UPDF. According to UPDF. I've not interacted with the residents, but according to UPDF, their officers, our department here, engineering, were attacked by the residents who were armed with machetes, who were armed with, you know, stones, who were armed with, you know, bow and arrows and other things. Now, government kulembera mwa M7 bamaze banga nga bavumirira evictions mitundu by'eggwanga ebirala bade ba landlord temugoba abantu ku mataka mukubagoba ABCD bino kubanga bituukirizibwa, which is okay oli wabiwulira. But now kituuse ku government gwe kennyini, you're having people you are calling encroachers, and indeed they could be encroachers, but how do you handle them? No, Adam, we live double standards, let me tell you, as human beings. Yeah. Uganda is known for hosting refugees. We have the highest influx of refugees in Uganda. So, tuteekateekera abagwira, ne bajja ne bawangalira wano, ne bakola businesses. They even mingle and become part of us in the community. We see when South Sudan had a war, when there was a war there, twababudabuda ne tubateekateeka ne babeera bannaffe. Congo same thing, Rwanda same thing. Naye kati ate bwe kituuka ku Uganda, lwaki ye bw'oba omujja w'omujja tomuteekateekera wa waagenda kubeera? For me again, that's what bothers me. And then another thing, olaba waliwo ettaka lino erya Naguru, eryali erya Naguru eryo lye ba fencing eryo lye ba reclaiminga ne ba evicting abantu. That land has been there for over 7 years, Adam. Tewali construction yali ebaddewo, tewali any development. Ne olaba nti abantu babeera displaced. Abantu olaba ettaka eryo eri opposite MUB's main campus awo. Yes, I do. Wona awo ne Naguru waneeno, part of it is the market land. People were evicted ne babajjawo, abantu abo tetumanyi we bali. But up to now there is no development. Kati o evicting abantu under very harsh circumstances, nova displacing abamu ne bafa, nenga ettaka ligenda kubeera awo bbeya. I don't know oba abasengula abantu bano bawulira batya. Producer singa twongera akatambi ako. You see very old people, very poor people, abana ne bamama baabwe, and most of these people bantu bali bubi. Ye muntu gwoyinza okuyita omuntu wa wansi, I know wali akadala ke. But just look at the houses they're even breaking down, Doreen. Just look at such a house. Look at how people are struggling. Yes, I know government could be right. The takalyabwe lya government bano bajjako buzi, but Doreen abuuza bwe tubanga tukwata abanoonyi b'obubudamu okuva e Sudan, e Somalia n'ewalala ne tubabudamya, and we even advocate for better conditions of refugees mu kampu gye baba bali. Abantu bano lwaki tutuula nabo n'obaga bannaye twagala tubajje wano tufune we tubateeka, oba tujja kusobola buli omu okumutino milioni ekitone nnyo 5 va wano genda oba mu kyalo kyonna ofune plot ya milioni 3 oteeka akayumba owangaliraawo. We expect government to be planning for the people. You don't issue eviction letters, you don't come full force just to, you know, exercise powers. Look at these innocent, I mean, these are our mothers. Producer Kwata Mwakao Katono. Just look at such ladies. I wish I could see these two ladies again, and a lady that follows those ones. Just look at that lady. Look at this woman. Just look at this woman on the screen. I mean, you know, this is not right in my view. It is not. You must have a plan of where to take these people. But where do you want them to go? Give them an alternative.
obagambe nti wano mugenda okubeera oba bawe ssente bo beenoonyeze bwe bagenda okubeera katuwumulemu katono tujje ne Ssuubo Lukia Mpoza ng'ali ne meya w'ekibuga Jinja tovaawo tujja